Okay, now we are going to discuss about PD gravity control. Okay. In last class we have seen PID controller. So the controller, the operation of the controller is to regulate the movement of the actuator, right? So we can get a smooth movement for the robotic joints. So for individual robotic joints, we have to engage individual controllers. Here we are discussing about PD gravity control. In last class we have discussed single axis PID controller, which is proportional integral derivative controller. Here it is there is integral control part is not there, so therefore proportional derivative controller. The disadvantage of single axis PID controller was that the gravity was not considered. Okay. In this case, PD gravity control, we are considering the gravity. So the effect due to gravity, effect in robot joint motion using due to gravity. Okay. For that, we take the state equation of robotic manipulator, which is Q dot is V, Q where Q in the joint position. Joint position derivative with respect to time, we will give the V. And if you take V dot, this is take the equation that is D inverse and the inertial tensor D inverse Q into tau minus CQV minus SQ minus BV. Okay. So that is V dot. And you can see the diagram state feedback control of robotic arm where we have a reference input R. Okay, we have a reference input R. And according to that input, we have joint position Q. So error is actually this input value minus the actual measured value. So if there is difference in position, then that is fed back. And also we are taking the velocity of robotic arm and fed back, and it is used for regulation of torque. Now we will get, as a result of our output of torque regulator, we will get the controlled load torque, right? Now, for the case for a PD gravity control, we should have a control law. So for any controller, there should be a control law. And the purpose of control law is to bring the system from any arbitrary initial condition to a steady state condition. So let's assume that the steady state condition is Qt is equal to A. Okay. So, and also the controller should regulate arm about set point solution in spite of disturbances there. So we steady state condition like whatever disturbances are there, the controller should take care of it and bring it to the steady state conditions. Okay. So disturbances, in the sense we can say that like a variation in load at the end of the arm. Variation in load at the end of the arm. Even if the load is changed, we should have the expected movement of the robotic arm, right? So we know E is equal to R minus Q, where R is the regulated input, means reference input, and Q is the measured output value. Then the difference is E. And the control law here is for the PD controller, the control law, tau is equal to K into E plus L into E dot plus HQ. E stands for error. E dot is derivative of error. So K is position gain matrix, as we have seen in PID controller, and L is velocity gain matrix, as we have seen in PID controller. HQ is the actually gravity force, right? Gravity force. Now, substituting this, say you can substitute this tau value in the state equation, which is V dot in the equation like tau value we substitute that will be rewritten as tau is equal to D inverse of Q into K R minus Q plus L into R dot minus V minus C QV minus BV. C stands for the Coriolis, and then B stands for the friction. Right. So the PD control, you can see that the PD control needs only the gravity loading error. Okay, that will see. So if you have this control law, this rewritten control law, you can see there are the 4 terms here. You can see it here, and actually if you refer this figure, so this diagram is important, this block diagram is important.
And you can see we can compare it with the PID, the diagram for PID. See, in diagram for PID, we had 3 blocks here, in which, sorry, this is computer torque controller. Sorry. Okay. You had Kp, Ki by S and Kds. Okay. So if you check this, you can see that the Ki by S part is missing. Okay. Altogether we can say that from the PID controller, if we keep Ki is equal to 0, we will get the PD controller. And here, when we take the Q, means output, and we focus on the gravity force, and it is fed back, right? So for the torque regulation, we will have, see, the signal comes like this. R is here, and from here we get the Q. So here it becomes R minus Q. Okay. So when it goes to the proportional constant, it becomes K into R minus Q, which is equal to error. R minus Q is error already now. Then here it goes to LS. LS means S stands for differentiation. Therefore, L into R dot minus Q. When Q is differentiated with respect to time, it becomes V. Okay. Then it comes here, and the gravity part here is compensated. Means the gravity force is eliminated, or the effect due to gravity is eliminated, and the torque regulator has input and it gives out the load torque, regulated load torque. Okay, that is PD gravity control. Now we are going to discuss next topic, which is errors. It is in module 2, module 5, modules 5. Okay. So errors, we already know there are 2 errors: systematic errors, which is predictable. We can even eliminate that error. Then comes the random error, in which we cannot correct. So but we cannot simply leave that random error, right? So in order to handle that random error, we are going to use some statistical tool. So by using this statistical tool, we model, or we will design some error model. Okay. So error in the sense, if you are suppose you are using a sensor, and there is an error, a random error in the sensor reading. Okay. So we take that values, and we will predict the model, or we will design the uncertainty model of that particular input sensor, and we will see how this will affect the output. What uncertainty will this error model cause at the output of the system. Okay. So you can take one sensor, and in practical case of mobile robotics, there will be multiple sensors. So error model of each sensor will be taken care, and we will see how the combined effect of these error models will be reflected in the output of the robot. Okay, output of the mobile robot. So here we are talking about a single sensor, and using the statistical tool, that is standard Gaussian uncertainty model, we will represent the random error. So the framework to compute this uncertainty of conclusion, okay, this particular framework to use this input error model, sensor error model, so that we can conclude what is the uncertainty in the output. That particular framework is called error propagation law. Okay. Now, if take the case of a single sensor, and suppose we are taking n different measured values by the sensor. N values are taken. So that is sigma 1 to sigma n. Then as a function of these taken errors, we can estimate the true values. The estimation of true values can be got as the function of
these measured values. Okay. So here the true value is represented by random variable capital X. Therefore, the probability density function gives the statistical properties of X. Now, this is the probability density function. Already you have studied it in mathematics, and this is the probability density function fx, where small x is every value or individual values of capital X. Okay. So this area under this curve is actually the probability for occurrence of any value of x. So x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു reading നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, if we take the reading from a sensor, that is x, then the values will come under this curve, only under this curve. So this area under the curve indicates a complete chance of x having some value. x ന് വരാവുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So it can range from -infinity to +infinity fx dx. So since probability, maximum value of probability എന്താണ്, probability of something is maximum value is 1. അപ്പോൾ അവിടെ വരാവുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ therefore the area, അപ്പോൾ area is equal to 1. Now if you want to identify the probability for that particular reading to come in between these two values, suppose let it be a and b, then probability of x to be between a and b can be found out by changing the limit of integral a to b fx dx. Okay. Then another important term, statistical term, is mu. Mu is equal to E of x. This is weighted average of all possible values, which means, see, expected value of x, Ex is mu, mean is it is the expected value of x. If we are taking infinite measurements using that, see, if we talk with respect to a sensor, we have a sensor, we are using that sensor to take infinite values, we are taking a reading infinite times, and the average of, the weighted average of all that values, all that readings are taken, then that is the mean. Okay. So that is -infinity to infinity x into fx dx. ഈ ഫോർമുല ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നു, കുറച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് അത്രയും വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആവറേജാണ് മ്യൂ. ദെൻ കംസ് ദ മീൻ സ്ക്വയർ. മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ വാല്യൂസിൻ്റെ മീൻ എടുക്കും. സ്ക്വയർ വാല്യൂസിന് ഇവിടെ എക്സ് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം, മീനിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ് എഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു, അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്തായി, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് എക്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അവിടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് മാറും, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലാതാവും. ദെൻ കംസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് parameter which is called variance of x, that is indicated by sigma square, that is width of all possible values of x. Width of all possible values of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is the width. ഈ width of all possible values of x ആണ് variance എന്ന് പറയുന്നത്. So that is x minus mu the whole square into fx dx, -infinity to +infinity x minus mu the whole square fx dx. Then standard deviation is square root of variance. Okay. So these are the VIPs in characterization of error from single sensor or the error model of the system by combining multiple sensors. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എറർ നമ്മൾ എറർ മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ എറർ മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ടേംസ് ആണ് വേരിയൻസ്, ദെൻ standard deviation and also mu, that is mean. Okay. ഇവരാണ് ഭയങ്കര വലിയ പുള്ളികൾ. ഓക്കെ. ദെൻ we need some conclusions about statistical behavior for two independent variables, x1 and x2. If you take the mean, okay, E of x1 into x2, then it will be equal to E of x1 into E of x2. Similarly, variance in the case of for two independent variables, variance of x1 plus x2, that will be equal to variance of x1 plus variance of x2. Now,
See, for every error model, we can express it as a Gaussian distribution. Expression for Gaussian or normal distribution ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കും. So normal distribution function ഇങ്ങനെയാണ്. Function ഇതാണ്. In this function, you can see that VIPs ഇവിടെ ഉണ്ട്. Sigma, sigma square, and mu is there. So these are the parameters which directly affect this function, this curve. So this curve is represented, this curve is fx. So fx in the equation aanu ee tannekkunnathu, that actually it is affected by mu and sigma values. Okay, and you can see that this is, see, the middle point is mu. So whenever we take the Gaussian distribution, there are certain characteristics, that is, it is symmetric around mu. It is symmetric around mu. See, madukkullathu mu aanu. Appo apparthotu ipparthotu nokkiya there is symmetry. Then no particular bias for plus or minus errors. അത് നമ്മൾ ടോളറൻസ് ഒക്കെ പറയത്തില്ല, റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടോളറൻസ് 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -10% ആവാം, +10% ആവാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്ലസ് എറർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എറർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല. then യൂണി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പീക്കേ ഉള്ളൂ, ഒരു പീക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഈ ഒരു കർവിനകത്ത് ഒറ്റ പീക്കേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒറ്റ പീക്കേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് പീക്ക് വാല്യൂ റീച്ചസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് mu. Okay, then fx extends up to -infinity to +infinity. fx എന്ന് പറയുന്നത് -infinity to +infinity വരെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ മ്യൂവിൽ നിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ചാൻസ് ഓഫ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്നും വലിയൊരു ഡീവിയേഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. -ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടോ, വാല്യൂസ് വെരി ലെസ്. സോ നമ്മൾ സെൻസറിൻ്റെ റീഡിങ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് നിയർ ആയിട്ടിരിക്കാനാണ്, അവിടുന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ അവിടെ when a random variable x is modeled using as a Gaussian, x is modeled as a Gaussian, the chance for x to fall within one standard deviation means പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിഗ്മയ്ക്ക് അകത്ത് എക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഗോഷ്യൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ടേബിൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീൻ മൈനസ് സിഗ്മ ആൻഡ് പ്ലസ് സിഗ്മയ്ക്കിടയിൽ എക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് 68%. ഓർ ഫോർ എക്സ് ടു fall between -2 sigma and +2 sigma, 95% chance. -3 sigma to +3 sigma, it is 99% chance. So this is standard result applied for all any Gaussian distribution. So in the diagram also you can see -sigma to +sigma il varanulla chance enda 68 aanu. -2 sigma to +2 sigma varanullathu 95.4. -3 to +3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 99.7. ഓക്കെ, നൗ എറർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് എറർ മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒറ്റ ഇത് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ റോബോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വെൻ വി കൺസിഡർ മൊബൈൽ റോബോട്ട് ദർ ആർ ചാൻസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ അൺസർട്ടൺ സെൻസർ റീഡിങ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻസേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെൻസർ വിൽ ബി ഹാവിങ് എറർ മോഡൽ. സോ we have to combine all those things, and it should be transformed so that we can know the output. ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തോരം എറർ വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സോ എറർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് കമ്പൈനിങ് അൺസർട്ടൺ മെഷർമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ extract any single certain parameter from multiple uncertain sensor reading. മൾട്ടിപ്പിൾ അൺസർട്ടൺ സെൻസർ റീഡിങ്ങിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അൺസർട്ടൺ സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ്സ്, പല സെൻസറുകളിൽ നിന്നും ഒരു പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അതാണ് എറർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ്
ഇൻപുട്ട്, ദെൻ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ നോൺ ലീനിയർ എറർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് ഈ എറർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഇൻപുട്ടാണ്. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, മീൻസ് എറർ മോഡലുണ്ട്. ആ എറർ മോഡൽ, വെനെവർ വി സപ്ലൈ ദാറ്റ് എറർ മോഡൽ, ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് y output can be found if y can be represented as a function of this input. Okay. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എറർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ കേസിൽ assume that we have n inputs with a non probability, then and the system has m output with m outputs. So ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഓരോ സെൻസറിൻ്റെയും എറർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ സൊല്യൂഷനുണ്ട്. ആ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി represented using the first order Taylor expansion of fi function. Okay, so covariance of output cy, it is covariance matrix represented by propagating uncertainties for output, is fx cx into fx transpose. Okay, cx എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോവേരിയൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അൺസർട്ടൻറ്റീസ് ആണ്. ഇനി എഫ് എക്സ് എന്താണ്? ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ്. ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ, F1 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി x1 പ്ലസ് 2x2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x3 പ്ലസ് 8x4. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി അതേപോലെ F2 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 2x1 plus 1/3x2 cube plus 9x3 square plus 16x4 എന്നായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജക്കോബിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇപ്പം ജക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് ആണ്. മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ എടുക്കുക, ആ ഫംഗ്ഷനിലെ ഓരോ വേരിയബിൾസും വെച്ചും പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ x1 ഓഫ് f1, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം. ദെൻ ഡോ ബൈ ഡോ x2 ഓഫ് f1, ഡോ ബൈ ഡോ x3 of f1, ഡോ ബൈ ഡോ x4 of f1. ഇനി അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? f2. അപ്പം ഡോ ബൈ ഡോ x1, ഇവിടെയും ഉള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതാണ്? f2. ഡോ ബൈ ഡോ x2 ഓഫ് f2, ഡോ ബൈ ഡോ x3 ഓഫ് f2, ഡോ ബൈ ഡോ x4 ഓഫ് f2. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോളം മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ. നമുക്കിവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണെന്നോ? വെൻ വി ഫോർ ദിസ് സിസ്റ്റം ദി ഇൻപുട്ട് വാസ് x1 അപ് ടു xn. സോ വി ഹാവ് ടു f1നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x1, x2, x3 അപ് ടു xn വരെ ഉള്ള പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യണം. സോ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക്വൈസ് m ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? y1 ടു ym ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് എത്ര എണ്ണമാണ്? ഈ ഇത്രയും ഇൻപുട്ടിനെ വെച്ച് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻ f1 ടു fm വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. f1 x1 ഡോ ബൈ ഡോ x1 ഓഫ് f1, ഡോ ബൈ ഡോ x2 ഓഫ് f2 അപ് ടു ഡോ ബൈ ഡോ xn ഓഫ് f1. ഓക്കെ, അതുപോലെ അടുത്ത എന്താണ്? ഡോ ബൈ ഡോ x1 ഓഫ് f2, ഡോ ബൈ ഡോ x2 ഓഫ് f2 അപ് ടു ഡോ ബൈ ഡോ xn ഓഫ് f2. അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടം വരെ ഉണ്ട്? ഡോ ബൈ ഡോ x1 ഓഫ് fm, ഡോ ബൈ ഡോ x2 ഓഫ് fm, ഡോ ബൈ ഡോ x3 ഓഫ് fm അപ് ടു ഡോ ബൈ ഡോ xn ഓഫ് fm. അതാണ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയല്ലോ. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എറർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. Okay, so that's it. Thank you.